Yes. Hi, hello everybody, and let's start with our today's chapter. Which chapter we are going to start now today? Yes, please. आज कोणत्या चॅप्टर म्हणून सुरुवात करणार आठवत आहे का? Sound wave motion. Okay. Yes. So for the purpose, I'm going to share the screen. But when I'm going to share the screen, I unable to see what you are going to type in chat box. मी ज्यावेळेला स्क्रीन शेअर करणार आहे त्यावेळेला तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये काय टाईप करताय ते मला दिसणार नाहीये. I am unable to see it. So if you want to tell me something, please type on WhatsApp, or if it is not that much important, you can ask me later. Write down your doubts if you are having any doubt. Okay. तुमचे काही डाउट्स असतील ते लिहून ठेवा. Is it visible to you? I shared the screen. Is it visible at your end? Okay. So let's start with the sound wave motion chapter. Many times I am going to call this chapter as musical chapter. I'm hoping that, as I said already, I unable to see your chat box just now. So if you are having any problem, if you are facing any problem, that if you are unable to see me, it's lagging or like that, please share in the chat. Type it on WhatsApp. Okay. जर तुम्हाला लॅगिंग होत असेल किंवा काही जर काय घडत असेल तर मला व्हॉट्सअपवरती टाका. मला इथे काही दिसणार नाही. आणि जर तुमचे डाऊट्स असतील काही तर ते लिहून ठेवा. ओके. सो लेट प्रोसीड फर्दर. So sound wave motion. The name of the chapter in your text, if you are going to look, is the sound word is present over there. See, the chapter number 8. Only sound wave. The wave motion. This word is not present over there. Is it right? Wave motion हा शब्द काही तुमच्या ह्याच्यात नाहीये, प्रेझेंट नाहीये. नुसतं साऊंड हा वर्ड प्रेझेंट आहे. But I am going to call it as sound wave motion because sound is going to produce because of wave motion. Sound produce होतो. तो कशामुळे प्रोड्यूस होतो? Because of wave motion. So sound wave motion. याचा आपण विचार करतोय. त्यातला मी जसं म्हटलं आपल्याला कशावरती कॉन्सन्ट्रेट जास्त करायचं आहे. दॅट इज वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन वेव्ह मोशन. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज मोशन? वी ऑलरेडी डिस्कस. Displacement of a particle or energy from one point to another point is known as motion. Displacement of particle or energy from one point to another point is known as motion. Okay. Then types of motions we already discussed: translational motion or linear motion, circular or rotational motion, oscillatory motion or vibrational motion. We already worked on translational motion and linear motion, that is motion in 2D, motion in 1D. Is it right? Motion in 1D मध्ये तर पूर्ण लिनियर मोशन आहे. मोशन इन 2D मध्ये आपण सर्क्युलर मोशन कडे गेलो, रोटेशनल मोशन कडे गेलो. जो चॅप्टर आपला उद्या परत येणार आहे. उद्या 12th लेक्चर आहे ना.
उद्या आपल्या तो चॅप्टर येणार आहे, उद्या व्हीसीएम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन बघायचं आहे. And the third one is oscillatory motion or vibrational motion. Now, when we are going to think about the sound wave motion, why we are discussing all these types of motions? Sound wave motion मध्ये या तिघापैकी कोणतं येतं? तर साऊंड वेव्ह मोशन मध्ये ट्रान्सलेशन आणि लिनियर नाही आहेत, सर्क्युलर आणि रोटेशनल नाही आहेत, तर तिथे येतं ऑसिलेटरी मोशन और व्हायब्रेशनल मोशन. बिकॉज देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ साऊंड if there is no oscillatory motion. आता सुद्धा मी तुमच्याशी बोलतोय, the diaphragm present over here, the vocal cord you are going to call it, that vocal cord is going to vibrate, going to oscillate, and because of oscillation of that vocal cord I can talk with you, means I can produce a sound because of oscillatory motion. If you are going to think about any instrument which is producing the sound, that instrument is going to produce oscillatory motion. Baga, guitar. When I'm going to plug the string of guitar, the guitar string oscillates. Is it right? When I'm going to play the harmonium, the air oscillates. When I'm going to use the tabla, drum, dholki, dholak, at that time, percussion instrument, at that time, I'm going to hammer on it, either with the help of any stick or with the help of hand. When I'm going to hammer on it, the diaphragm present over there will oscillate. Diaphragm present over there will oscillate. And because of the oscillation, sound will produce. So sound is going to produce because of which motion? Sound produce होतो. कशामुळे produce होतो? Because of oscillatory motion or vibrational motion. Sound कशामुळे produce होतो? Sound will produce because of oscillatory motion or vibrational motion. Okay? Yes. Hopefully सगळ्यांना कळतंय, सगळ्यांना ऐकायला येतंय, सगळ्यांना समजतंय. There is no lagging. The translational motion, the body moves along a straight line path or along a curved path. Motion of a train, car, crawling of insects, etc. This part we discussed already. Is it right? Circular or rotational motion, the body moves round and round along a circular path about an axis. The motion of blade of an electric fan, spinning of top, merry-go-round, etc. Oscillatory motion or vibrational motion, the object moves to and fro, tracing the same path again and again in equal interval of time. For example, pendulum. Pendulum is going to oscillate like this. Is it right? Tracing it is going to move to and fro, tracing the same path again and again. When you are going to sit on the swing, the motion of swing is oscillatory motion. The motion of swing, needle of swing machine, oscillatory motion. Is it right? म्हणजे आपल्याला भरपूर एक्झाम्पल्स घेता येतील ऑसिलेटरी मोशनची. मोशन ऑफ स्विंग, निडल ऑफ स्विंग मशीन, प्रॉंग्स ऑफ ट्युनिंग फोर्क. सो व्हॉट इज अ ट्युनिंग फोर्क, यू मे आस्क मी. ट्युनिंग फोर्क म्हणजे काय? ट्युनिंग फोर्क इज अ यू शेप device, metallic device having one holder or having one stem to it. एक यू शेपचं डिव्हाइस असतो, एक यू शेपचं डिव्हाइस असतो मेटलचं, आणि त्याला खाली हँडल असतं. ओके. वेन इट्स लाईक अ फोर्क. फोर्क, तुमचा जो फोर्क आहे ना, त्या फोर्कचा मधला पाय काढून टाका. आपला जो खायचा फोर्क असतो नेहमीचा, त्या 3 लेग्स असतात ना, त्यातला त्या लेग्सना प्रॉंग्स असं म्हणतात बरं का. प्रॉंग्स. ओके. ते जे लेग्स आहेत ट्युनिंग त्याला प्रॉंग्स म्हणतात. त्यातला मधला प्रॉंग काढून टाकायचा. 2 राहतील की नाही, दॅट विल बी द ट्युनिंग फोर्क. When you are going to hammer a tuning fork, the prongs will oscillate like this. ज्यावेळेला तुम्ही तो ट्युनिंग फोर्क हॅमर करता, कशावर तरी आपटता, त्यावेळेला त्याचे प्रॉंग्स काय होतात, असे व्हायब्रेट होतात, ऑसिलेट होतात, and will produce sound. Bong is known as tuning fork. Okay. So motion of the prongs is oscillatory motion or vibrational motion. So you can observe over there here. This, the spring is there, and to the spring one block is attached. If we are going to pull the block and
we will leave it, what will happen? That string will start oscillating, vibrating like this way. Is it right? So the object which is going to oscillate is known as oscillator or vibrator. और जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होतो किंवा व्हायब्रेट होतो त्याला आपण काय म्हणतो? ऑसिलेटर किंवा त्याचं दुसरं नाव काय? व्हायब्रेटर. The particle performing oscillatory motion is called oscillator or vibrator. Oscillations. During oscillatory motion, the oscillator performs number of same set of vibrations in equal interval of time. One such set of vibration is called oscillation. म्हणजे काय बघा, समजून घेऊयात आपण ही डेफिनेशन. महत्वाचा भाग आहे. एक ऑसिलेशन कशाला म्हणायचं? सी, सपोज दिस इज द पेंडुलम. अरे वेट. स्क्रीन इज स्टक. हे सगळ्यांना झालंय का? एक पहिली स्लाइड फक्त दिसत होती, बाकी काही दिसत नव्हतं. असं झालंय सगळ्यांना? अरे बापरे. बर, मी परत एकदा सुरू करतो स्क्रीन शेअरिंग. फक्त आता मोड वेगळा वापरतो. Is it visible now? Is it visible? Yes. Okay. So I will start once again. Sound wave motion. Displacement of particle energy from one point to another point is known as motion. Types of motion: translatory, linear, circular, rotational, oscillatory or vibrational. Is it visible? Types of motion ची स्लाइड दिसते का? टाइप इन और टाइप ऑन व्हॉट्सअप. नाही, अरे ओजस किती वेळा लिहिणार? झाले ना लिहून आधी तुमचं? हा, आर्यन, इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू, बाकीयांना दिसायला लागली आहे. इफ नॉट विजिबल टू यू, चेक युअर कनेक्शन. Translational motion: the body moves along a straight line path or along a curved path. Motion of a train, car, crawling, if crawling of insects. If nahi. Circular motion or rotational motion: the body moves round and round along the circular path. Motion of blades of an electric fan, spinning top, merry-go-round, etc. The object moves to and fro, tracing the same path again and again in equal interval of time. Object moves to and fro. Object पुढे मागे होतो. Tracing the same path, तोच path, again and again in equal interval of time is known as oscillatory motion or vibrational motion. For example, motion of swing, needle of swing machine, prongs of tuning fork. मी प्रॉंग्स ऑफ ट्युनिंग फोर्क वरती बरंच डिस्कशन मगाशी केलं. ट्युनिंग फोर्क म्हणजे काय सांगितलं की तुमचा जो आपल्या घरातला किंवा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर जो फोर्क आहे ज्याने आपण खातो त्याला 3 प्रॉंग्स असतात. वरती जे आहे ते प्रॉंग्स आहेत. त्यातला मधला प्रॉंग काढून टाका, जो उरेल यू शेप, तो काय झाला तुमचा? दॅट विल बी युअर ट्युनिंग फोर्क. फक्त ट्युनिंग फोर्क जो असतो तो एवढा पातळ नसतो, त्याचा थिकनेस जरा जाड असतो. Okay, so when you are going to hammer that tuning fork, ज्यावेळेला तुम्ही तो tuning fork hammer करता, what will happen at that time? At that time the prongs will start vibrating like this. The prongs जे आहेत ते असे vibrate व्हायला लागतात, oscillate व्हायला लागतात. And when they will start oscillating, they are going to produce sound. Bong, असं sound त्यातनं produce होतो. Yes. Now
the over here there is a spring, the and a bob is attached to the spring. When we are going to pull that block, what will happen? It will start oscillating like this way. So this object which is oscillating over here is known as oscillator. जो ऑसिलेट होतो त्याला आपण काय म्हणणार? ऑसिलेटर और व्हायब्रेटर. ओके, आता ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स लिहायच्या का? तर आत्ता लिहिण्यात वेळ घालवू नका, हे सगळं मी तुम्हाला प्रिंटेड देईन. ओके, oscillations. During oscillatory motion, the oscillator perform number of same set of vibrations in equal interval of time. One such set of vibration is called oscillation. So during oscillatory motion, ज्या वेळेला oscillatory motion होतीये, oscillator performs number of same set of vibrations. म्हणजे बघा, वर खाली या केसमध्ये हा वर जाऊन खाली आला, हे एक सेट ऑफ व्हायब्रेशन झालं. असे अनेक सेट तो परफॉर्म करतो. त्यातला जो एक सेट आहे त्याला आपण म्हणतो वन ऑसिलेशन. आपण पेंड्युलमच्या केसमध्ये बघूयात. हे बघा इकडे माय व्हॉइस माय व्हिडिओ इज विजिबल टू एव्हरीवन. सगळ्यांना माझा व्हिडिओ दिसतोय? आय थिंक सो. इज इट राईट? सो बघा, I am going to pull it towards this side and I will leave it. When I will leave it, it will start moving towards this side. बरोबर आहे. मग आता मी याला इथून सोडला, इथून इकडे गेला. दिस इज टू अँड फ्रो मोशन. गेला आला, गेला आला, गेला आला. These are the oscillations. आणि असा एक सेट, मग एक सेट कधी जाऊन यायला फक्त गेला आणि आला. दिस इज द वन सेट. दिस इज द वन सेट. Such one set of vibration is known as one oscillation. हे फक्त आता बघा, काही जण मोजतात कसं गंमत, एक ऑसिलेशन मोजतात कसं, काही जण 1 2 3 4 5. इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट. ऑसिलेशन कंप्लीट झालं का? ऑसिलेशन मध्ये जाऊन परत आला पाहिजे की एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं, जाऊन परत आला पाहिजे. मग जर का तो इथनं मी सोडला असेल तर गेला, नाही झालं कंप्लीट, अर्धच झालं, परत आला, कुठे आला. आता एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं. या स्प्रिंगच्या केसमध्ये मी त्या ब्लॉकला पुल केला आणि सोडला. पुल करून सोडला म्हणजे इथून ऑसिलेशनला सुरुवात होणार. फक्त ते स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली म्हणजे वर गेला ब्लॉक की झालं का ऑसिलेशन कंप्लीट? तर नाही, तो परत खाली यायला पाहिजे ओरिजिनल पोझिशनला. सो वर गेला, खाली आला, वर गेला, खाली आला. इज वन ऑसिलेशन. लक्षात येते का? जाऊन आला, जाऊन येणं हे महत्वाचं आहे. इट इज नोन ॲज वन ऑसिलेशन. ओके, येस. सो हे मोजायचं कसं, तर हे पक्क लक्षात ठेवा. बरेच जण ह्याच्यात मिस्टेक करतात, कारण की याच्यावरती प्रॅक्टिकल्स आहेत 12thला. स्प्रिंगवरचं प्रॅक्टिकल आहे किंवा पेंड्युलमवरचं प्रॅक्टिकल आहे, आणि बरेच जण ह्याच्यात मिस्टेक करतात. तुम्ही हे सोडून दिलं की इथे 1 2 असं मोजतात. रॉंग. कसं मोजायचं? 1 1 2 3 4. तर स्प्रिंगच्या केसमध्ये मी स्प्रिंग पुल केली आणि सोडली. 1 2 3 4, like this way. So these are number of oscillations. Such set of number of vibrations is known as oscillations. Now, when we are going to think about the sound or wave, any wave, we have to discuss few definitions. Periodic time or period of oscillation. The time taken by the particle to perform one oscillation is called period of oscillation. एक ऑसिलेशन परफॉर्म करायला लागला टाइम किती सोपं आहे की नाही, काही अवघड नाही आहे. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन गेला आला, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करायला लागलेला टाइम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन.
वी आर गोइंग टू मेजर इट इन सेकंड्स. आपण हे कशा मोजतो? सेकंड्स मध्ये मोजतो. पिरियड कशा मोजतो? सेकंड मध्ये मोजतो. देन फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन, number of oscillations performed by particle in 1 second is called frequency of oscillation. Number of oscillations, एका सेकंदात किती ऑसिलेशन्स होत आहेत? एका सेकंदात जर तो 4 वेळा जाऊन आला असेल तर ऑसिलेशन्स किती झाली? 4. सो फ्रिक्वेन्सी इज 4 and we are going to measure it in hertz. So 4 hertz. What is the relation between period and frequency? Have we discussed it? Period and frequency चा relation आपण कधी डिस्कस केलंय का? Yes. What is the relation between period and frequency? The relation between period and frequency which we discussed, that is, yes. What is the relation between period and frequency? N equal to 1 by T. Is it right? N equal to 1 by T. बरोबर है ना? So the relation N is equal to 1 by T. So N means frequency and period, time period. Okay. So 1 hertz means per second. 1 hertz म्हणजे किती? 1 hertz means 1 per second. Clear to all? Getting it to all? आता चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करायला हरकत नाही. आतापर्यंतचा पाठ सगळ्यांना कळला का? समजला का? ओके. सो पुढे जाऊयात आपण. येस. The next one is amplitude of vibration. What is amplitude? The maximum displacement of the particle from its mean position is called amplitude. बघा, maximum displacement from the mean position. A. Initially ती जी डॉटेड लाईन आहे, ती डॉटेड लाईन जी आहे ती इनिशियल पोझिशन होती रोपची. सपोज द रोप is attached to a wall. One end is in my hand and I'm going to move that rope up, down, up, down, up, down. When I'm moving the rope up and down, the wave will generate. Is it right? So the dotted line is original position. Dotted line is mean position. The maximum displacement from the mean position. Dotted line पासून maximum किती खाली किंवा किती वरती? The maximum displacement from the mean position is known as amplitude, which you can see over here in the diagram with the symbol A. The maximum displacement from mean position is known as amplitude. So it is a distance. Obviously, we are going to measure the distance is in meters. Now, when we are going to think about the oscillatory motion or oscillations, there are different types of oscillations: undamped oscillation, damped oscillation, and sustained oscillations. 3 टाइपचे ऑसिलेशन्स असतात. कोणती कोणती हे आता नीट लक्षात ठेवा. हे 12th स्टँडर्डला परत आहे तुम्हाला. आता जर का तुम्ही नीट लक्षात ठेवलं तर सोपं जाईल की नाही? येस ऑर नो? सो 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन्स आर देयर. विच 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन्स? अनडॅम्प्ड, डॅम्प्ड and sustained. Suppose you are going to sit on the swing in a space, in a vacuum, and assume that you are alive. If I'm going to push the swing and swing starts oscillating, is the swing is going to stop? तो जोरात थांबेल का? थांबणार नाही, कारण की त्याला अपोज करायलाच कोणी नाही. देयर इज नो अपोजिंग फोर्स. So that is known as undamped oscillation. त्याला आपण काय म्हणतो? Undamped, where there is no opposing force. Wherever there is no opposing force, जिथे कोणताही अपोजिंग फोर्स नसतो त्याला आपण काय म्हणतो? अनडॅम्प्ड. आता काही इथलं वाचू नका, माझ्याकडे लक्ष द्या, मी काय सांगतोय तिकडे. ओके. कोणताही फोर्स, अपोजिंग फोर्स जिथे नसतो त्याला आपण म्हणतो अनडॅम्प्ड ऑसिलेशन. Wherever there is no opposing force. As there is no opposing force, there is no
decrease in amplitude, there is no loss of energy. So it will go on oscillating and oscillating and oscillating and oscillating. Suppose there is a pendulum which you hang uh, in your spacecraft, which is in the space. Obviously, over there is a vacuum. So in that spacecraft, if you are going to set the pendulum in oscillations, the pendulum will go on oscillating. Is it right? त्या स्पेसमध्ये जिथे व्हॅक्युम आहे तिथे तो पेंड्युलम तसाच फिरत बसेल, कधीच थांबणार नाही, कारण तिथे अपोजिंग फोर्सच नाही. देर इज absence of opposing force. There is absence of opposing force. Such oscillations are known as undamped oscillations. अशा ऑसिलेशन्स आपण म्हणतो अनडॅम्प्ड. डॅम्प म्हणजे काय? बरोबर उलट. When you are going to sit on the swing over here, not in the space, and I'm going to push the swing, and after that I'm not going to apply any force, or you are also not going to apply any force, what will happen after some time? Is a swing will go on oscillating or it will stop? Eventually it will stop. थोड्या वेळाने तो हळूहळू हळूहळू पहिल्यांदा झोपाळा एवढा फिरत असेल तर मग त्याचा अँप्लिट्यूड कमी होणार आहे, मग अजून कमी होणार आहे, मग अजून कमी होणार आहे, मग अजून कमी होणार आहे. ओके. So the swing will stop. A swing stops झाला किंवा पेंड्युलम असेल, if we are going to think about a pendulum, same thing will happen with the pendulum. Why the pendulum will stop? Why the spring will stop? Because over here there is opposing force, that is air resistance. Air will resist to the motion, and because of the air resistance, what will happen? Air resistance मुळे काय घडेल? Because of air resistance, that object will spend energy to overcome on that resistive force, overcome on that opposing force. तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो त्याची एनर्जी यूज करेल कशा करता, त्याला दिलेली एनर्जी यूज करेल कशा करता, त्या एअर रेजिस्टन्स वरती, त्या अपोजिंग फोर्स वरती च्या अगेन्स्ट काम करायला. And therefore slowly its energy will go on decreasing. So energy will decrease and as a result its amplitude will go on decreasing. म्हणजे आधी एवढा amplitude असेल मग अजून कमी होईल, अजून कमी होईल, अजून कमी होईल, अजून कमी होईल, थांबेल. So its amplitude will go on decreasing and obviously eventually it will stop. This is known as damped oscillation. म्हणजे जिथे opposing force आहे ते damped oscillation, जिथे opposing force नाही तो undamped. आता काय लिहिलंय ते वाचूया. Generally when an object is set into oscillation, it starts moving to and fro. During its motion, it has to overcome the air resistance. For this, it has to spend energy. Thus, the energy of the particle goes on decreasing, which decreases its amplitude. So, after some time, the object stops moving. Such oscillations are called damped oscillations. Okay. And the next, that is sustained oscillations. Now, again, you are on the same swing. And when you are seated on the swing, what you will do generally? तुम्ही काय करता रे? To keep the swing in the same motion, त्याच मोशन मध्ये तो झोपाळा फिरत राहावा म्हणून तुम्ही काय करता? You are going to apply force again and again. Is it right? तुम्ही फोर्स परत परत अप्लाय करत राहता. म्हणजेच फोर्स अप्लाय करत राहता. किंवा माझी मुलगी आता मुलीचे पाय खाली टेकत नाही, तेव्हा ती फोर्स अप्लाय करू शकत नाही, ते मागणं कोणीतरी ढकलावं लागतं. मग ज्या वेळेला आम्ही मागणं सारखं ढकलतोय, आम्ही ढकलतोय म्हणजे आम्ही फोर्स अप्लाय करतोय. म्हणजेच आम्ही काय सप्लाय करतोय? वी आर सप्लाइंग एनर्जी कंटिन्युअसली टू मेंटेन द अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड मेंटेन ठेवण्याकरता आपण कंटिन्युअस एनर्जी काय करतो? सप्लाय करत राहतो. सो दिस इज नोन एज सस्टेन्ड ऑसिलेशन. सो व्हॉट इज अ सस्टेन्ड ऑसिलेशन? If energy is continuously supplied to oscillator, the amplitude of oscillation remains constant. Such oscillations of constant amplitude
इथे इथे एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे, पण कॉन्स्टंट काय आहे? कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ एनर्जी मुळे कॉन्स्टंट आहे. सच ऑसिलेशन्स ऑफ कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड आर कॉल्ड सस्टेन्ड ऑसिलेशन्स. आता आधीची पण जी केस होती स्पेस मधली, तिथेही एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहत होता, पण तिथे एकदा एनर्जी सप्लाय केली की परत एनर्जी सप्लाय करायची गरज नव्हती. इथे काय होतंय? इथे एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहतोय किंवा आपण एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट ठेवतोय, पण आपण अजून काय करतोय? वी आर कंटिन्युअसली सप्लाइंग एनर्जी अगेन अँड अगेन. वी आर सप्लाइंग एनर्जी. ओके, सो इट इज नोन एज सस्टेन्ड ऑसिलेशन. याला आपण काय म्हणतो? सस्टेन्ड ऑसिलेशन. आता आपण साऊंड कडे येऊयात. सो व्हॉट इज साऊंड? साऊंड म्हणजे काय? हा क्वेश्चन काला आपल्या चॅप्टरचं नाव फक्त साऊंड आहे, आणि आपण जे डिस्कशन आता करतोय ते सगळं वेव्ह अँड वेव्ह वरती आपण बोलतोय, हो की नाही? वेव्ह पण नाही, खरं तर वेव्ह कडेही आपण गेलेलो नाही, आपण ऑसिलेशन मध्ये डिस्कशन करतोय. ट्रूली स्पीकिंग, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑसिलेशन or oscillatory motion. But name of the chapter is sound. Why we are discussing sound? For a purpose, we have to think about this. What is sound? Sound is nothing but a wave. Sound का है? Wave है. And how the wave will produce? Because of oscillatory motion. Wave produce कशामुळे होते? Because of oscillatory motion. See, again, as I said, when I'm talking with you, the diaphragm present over here, vocal cord present over here is oscillating, and this oscillatory motion is producing the wave. ही oscillatory motion क्या produce करती है? Wave produce करती है. Okay? Yes. So wave. Then you may ask me question, what is wave motion means? The motion of the oscillatory disturbance traveling through medium is called wave motion. बघा, simple. The motion काढून टाका. The oscillatory disturbance traveling through the medium. Oscillatory disturbance. When I'm talking with you, माझा जो इथला डायफ्रॅम आहे तो रेस मध्ये, डायफ्रॅमला मी डिस्टर्ब करतो. कसा डिस्टर्ब करतो? कोणती मोशन त्याला देतो? तर ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स देतो. तो ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स जो आहे, दॅट ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स इज गोइंग टू ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम. मी ज्यावेळेला इथे बोलतो तेव्हा इथल्या मॉलिक्युल्स वरती प्रेशर येतं, त्यामुळे इथले मॉलिक्युल्स कॉम्प्रेस होतात. मग त्या पुढची स्टेज रेरिफ्रॅक्शन, again compression, and the wave will produce by continuous compression and rarefaction like this way. Continuous compression and rarefaction नी wave तुमच्यापर्यंत येते. This is known as wave motion. Wave motion म्हणजे oscillatory disturbance traveling through medium. Wave motion म्हणजे काय? Oscillatory disturbance traveling through medium. आता तुम्ही विचार की सर खाली ते काय कसला फोटो दिलाय? वेव्ह मोशन नाव दिलंय आणि खाली वेव्ह काही नाही, काहीतरी पुस्तकं किंवा काहीतरी हे असं ठेवलेलं आहे. काय कसलं फोटोग्राफ आहे तो? इन द ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स the wave will propagate and sound will reach up to your ear. Are the particles going to migrate from my mouth to your mouth? Suppose you are in the classroom, आपण आपल्या क्लासरूम मध्ये बसलोय. असं घडतंय का की मी तुमच्याशी बोलतोय आणि बोलताना मी जे इथे काही बोलतोय ते तुमच्यापर्यंत ज्या वेळेला येतंय, मी जे इथे काही बोलतोय ते तुमच्यापर्यंत ज्या वेळेला येतंय त्यावेळेला काय होतंय? पार्टिकल, इथे जो पार्टिकल होता तो पार्टिकल तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय असं घडतंय? इज अ पार्टिकल इज मूव्हिंग? नो, पार्टिकल इज नॉट मूव्हिंग. पार्टिकल इज गोइंग टू ऑसिलेट. म्हणजे बघा, मी बोलतोय म्हणजे इथल्या पार्टिकल्सना एनर्जी देतोय. मी म्हटलं तसं हे पार्टिकल्स काय करतात? ते विल गेट कॉम्प्रेस्ड. ते कॉम्प्रेस होतात.
Then there is a rarefaction. In the rarefaction, they are going to they are going to supply energy to the next particle. ते त्यांची energy next particle ला देतात. So next particle will get compressed and again it will get rarefied. Rarefy होताना तो पुढच्याला धडकतो. And like this way energy will propagate. The sound energy will propagate. The wave will propagate. या मेथडनी वेव्ह पुढे जाते. So in wave motion, are particles going to migrate? Particles migrate होतात का? No. They are going to vibrate. पण सर अजूनही आम्हाला हे नाही कळलं. आपल्या HC वर्मामध्ये एक छान एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ही बुक्स आहेत. These are the books. Okay. I am going to apply force from this side. मी एका साईडने फोर्स अप्लाय केला. Is that book will jump and move to first position? मी फोर्स अप्लाय केला, सगळी बुक त्याची ओळीने लावलेली आहेत. एका साईडने फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे ढकलला असं बुक, ते बुक पुढे आलं आणि पहिल्या जागेवर जाऊन बसला. असं काही घडतं का? इज इट गोइंग टू हॅपन? आन्सर इज नो. मग काय होतं? वेन वी आर गोइंग टू पुश इट, दिस बुक इज गोइंग टू सप्लाय इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट बुक आणि ते खाली पडतं आणि नेक्स्ट बुकला एनर्जी देतं. नेक्स्ट बुक त्याच्या पुढच्या बुकला एनर्जी देतं. ते बुक त्या पुढच्या बुकला एनर्जी देतं आणि एनर्जी देते ते सगळेच असे 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 होत खाली पडतात. सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन. ओके, सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन. Is my video is paused? No. Yes. Aryan, check your connection then again. Yes. So the motion of the oscillatory disturbance through a medium is called wave motion. Is called wave motion. Wave. Then what is wave? Wave is defined as the oscillatory disturbance traveling through a medium without change of form. आता विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म असं का म्हटलंय बरं? आता आपण म्हटलं इथे एनर्जी ट्रॅव्हल होते. ही एनर्जी ज्यावेळेला ट्रॅव्हल होते फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, इज देयर चेंज ऑफ फॉर्म? एअर आहे आणि एअरचं अचानक लिक्विड झालं, और व्हाईस वर्सा. सॉलिड मधून साऊंड चाललाय आणि सॉलिडचा अचानक साऊंड एनर्जी चालली आहे आणि सॉलिडचा अचानक लिक्विड झालं, असं काही घडतं का? इज इट गोइंग टू हॅपन? नो. सो विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म. ओके, क्लिअर टू ऑल? एवढा पाठात सगळ्यांना कळला का इथपर्यंतचा? पहिल्यांदा आपण तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते घेऊयात. इज एनीबडी हॅव्हिंग डाऊट? नसेल तर मी पुढचा पाठ शिकवतो. आतापर्यंत यातला सगळा पाठ कळला? सगळं कळलं का सगळ्यांना? गेटिंग इट टू ऑल? हा आदित्य, येस, बी क्विक. मी त्याकरताच थांबलोय. कारण की आपली वेळ संपत आली, 3 मिनिटं राहिली आहेत. साऊंड प्रोड्यूस होत का नाही? साऊंड प्रोड्यूस होतो. तुला ऐकायला येत नाही, मला ऐकायला येत नाही, कारण की आपल्या कानांना लिमिटेशन्स आहेत. We cannot hear ultra as well as super sound. Is it right? आपण 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एवढंच ऐकू शकतो. त्याच्या खालचा आपण ऐकू शकत नाही, त्याच्या वरचा आपण ऐकू शकत नाही. येस. एक शेवटचा पाठ आपण बघूया आणि थांबूयात. वेव्ह इज डबली पिरियॉडिक. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डबली पिरियॉडिक? Doubly periodic means periodic in space and periodic in time. What is periodic in space? Wave repeat itself after equal interval of space. Periodic in space.
What is periodic in space means wave repeat itself after equal interval of space. म्हणजे काय बघा, पुढची वेव जे एवढं डिस्टन्स आहे तेवढ्या डिस्टन्स परत हेच रिपीट होतं ना, काही वेगळं होतं. परत एवढ्या स्पेस नंतर परत तेच रिपीट होतं. सेम थिंग विल रिपीट. सो वेव रिपीट इटसेल्फ, वेव स्वतः रिपीट करते आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस, त्या ठराविक स्पेस नंतर परत परत. ओके, सो इट इज नोन एज पिरियॉडिक इन स्पेस. मी एक रोप बांधलेला आहे, एक माझ्या हातात आहे, आय एम गोइंग टू मूव्ह द रोप अप अँड डाऊन. वेव रिपीट इटसेल्फ, परत तेच. हो की नाही, परत तेच परत तेच. का असं होतं, एकदा असं आलं की नंतर मग काय ते असं वेगळा आकार येतो त्याचा. एक्सक्यूज मी, असं काही घडत नाही. वेव रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस. देन wave repeat itself. This is periodic in space. Then next, periodic in time. Periodic in time. Wave repeat itself after equal interval of time. म्हणजे जर का एवढं यायला आपल्याला 1 सेकंद लागत असेल तर परत तेवढंच यायला, तेच हे यायला आपल्याला 1 सेकंदच लागतो. परत पुढची वेव यायला 1 सेकंद. वेव स्वतः रिपीट करते आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तेवढ्या टाइम नंतर स्वतःला काय करते, वेव रिपीट करते. सो वेव रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस as well as equal interval of time. So wave is periodic in space as well as periodic in time. Wave periodic in space पण आहे आणि periodic in time पण आहे. That's why wave is doubly periodic in nature. वेव्हचं नेचर काय आहे, डबली पिरियॉडिक इन नेचर. क्लिअर टू एव्हरीवन, सगळ्यांना आपण कळला का? आता आज मी स्क्रीन शेअर केली होती, उद्या मला कळणार नाही. आज शेअर केली होती कारण की आज काही ॲनिमेशन्स होती. फाईल इथे अपलोड केली की ॲनिमेशन दिसत नाहीत म्हणून मला आज शेअर करावी लागली. ओके, मी आज टेक्स्टबुक मधनं हे रीड करायचं पहिलं काम. 142 पेज नंबर. आता याचं टाइप्स ऑफ वेव्स हे वाचू नका, ते आपलं अजून राहिलंय. पण पेज नंबर 142 आज आपलं सगळं झालेलं आहे. वी डिस्कस पेज नंबर 142 इन डिटेल टुडे. ओके, एक्सेप्ट टाइप्स ऑफ वेव्स. बघूया ते आपण. आता एवढा पाठ कळला. बरं, आता मी 1-2 व्हिडिओज पाठवणार आहे, युट्यूबच्या लिंक्स, त्या बघा आज फक्त. ओके, दिवसभरात कधीही बघा, सो दॅट आपलं शिकवायचा टाइम कमी होईल. उद्या 12वीचं लेक्चर आहे, ऑब्विसली 12th स्टँडर्ड करता आपण भेटूया. बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड.